Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndauya manje ndine nyaya dziya dzamanga vakamirira nguva yese naye handiti iko zvinezvi pandiri kutaura nemi ndiri kunzwa kuti zvoni president Emmerson Mnangagwa vabuda munyika yeZimbabwe vambori kunyika Swaziland. Vanhu vazhinji vanotaura mazita akasiyana pane nyaya yacho, but to cut the long story short, His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa is now in the Swazi capital Mbambane for the King's birthday commemorations. He joined several other Southern African leaders for the event. That's George Charamba, another spokesperson wavo ndo mashoko ari kubuda achitaura panapa, saka tangoti regedzai tibva tangoshandisa mukana naye. Right, pane nyaya yanga iri kutaurika, yanga iri kunetsa panapa, yanga yabva kutaurwa na retired Lieutenant General Winston Sigauke. Vane mashoko avanga vari kutaura, but mashoko iwayo ndaona kuti anga asiri attended, vanhu vari kuratidza kunge vasiri kunyatsomafarira. In November 2017, President E.D. Mnangagwa was not in Zimbabwe. He was not organizing, he was not mobilizing, he was not commanding, he was not in the streets, he was in the barracks. He was not in the barracks, he was not at the negotiating table. He was outside this country, having fled when pressure became too great, sheltering in the Republic of South Africa, while the men and women he would later call his colleagues did the dangerous, costly, irreversible work of challenging this nation's history. I want every young Zimbabwean to understand what that means. The man who is today the president of Zimbabwe, the man who signs the legislation, who addresses the nation, who receives foreign heads of states, who speaks at the United Nations, the man was not here when the work was done. The work was done by others, and those others are now one by one being removed, silenced, marginalized, assassinated, erased from the story of what they built. That is not politics. That is not governance. That is not even ruthlessness in the ordinary sense. That is ingratitude of magnitude that has no modern parallel in the history of the Republic. General Constantino Gouveia Dominic Nyikadzino Chiwenga made the announcement. General Chiwenga commanded the institutional loyalty of the Zimbabwe Defense Forces. General Chiwenga put his uniform, his rank, his freedom, and his life on the line to make the transition possible. The soldiers who moved that night moved because of General Chiwenga. The institutions that held that night held because of General Chiwenga. The international community that watched the night asserted what they saw through the lens of General Chiwenga credibility. Mnangagwa flew back into a presidency that General Chiwenga built for him. And what has General Chiwenga received in return? I will tell you what General Chiwenga has received. He has received marginalization. He has received the systematic removal of his allies from every institutional of consequence. He has received the managed diminishment of his public profile. He has received the cold calculated distance of a man who no longer needs what was given to him, and he has decided that the giver has become an inconvenience. Vice President Constantino Chiwenga's health has been a matter of public concern for some time. What has been less publicly discussed in the political environment surrounding that health crisis, the access that he has denied, the support that he has been withheld, the institutional isolation that he has accompanied his physical vulnerability. I'm a soldier. I do not make allegations. I cannot support. But I say this clearly on the record, full story of what has happened to Vice President Constantino Chiwenga medically, politically, and institutionally. He has not been told. And the people of Zimbabwe have a right to demand that be told, completely transparent with independent verification. Because when the man who made your presidents possible is fighting for his life and fighting for his political survival simultaneously, and the president he installed is no way in that fight, something is profoundly, historically, unforgivably wrong. General Valerius Banda served this nation as commander of the Zimbabwe Defense Forces. Ndo tsamba yanga yabudiswa na Mr. Retired General Winston Sigauke Mapranga. Ndo tsamba yanga rubuditsa. Ino tsamba yenu bata chezo.
but zvekuti President Emmerson Mnangagwa is now in Swazi zvamuchazoitawo neinformation iyo ndizoziva kuti muchaita sei, but ndangoona kuti same day yabudiswa that same letter then obva wamborowa kavisit kawo handisi kuziva kuti what is the meaning of that exactly, because vanga variko vachiita zvezitf kuZimbabwe and vari pakati poita zvezitf ndo papana Duma Buko from Botswana and vachiita vanga vachiita ikoko, but chasofambirwa kuenge zvinzi birthday. Is it just a birthday or is a panic mode? This is something that I don't understand, kuti chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo papapo kuti vakomana vari kunyanya here kunhingirikana, saka unobeta kumafura mhepo mustrategiza muri panze here moita sei, modzoka maloaded here kana kuti moenda mumbonosanganawo nevamwe mumafriendswo ikokoko vanenge vachida kuti hazvisi kunyatsonzwisisika kuti maths dzacho dziri nyatsori papi chaizvo. But nyaya yepoint hombe ingoripo ndeyekuti aiwa vakazongoona bhora rapera kudhara, vakazongonopindira chinhu chaita se chatodyiwa nenguva kare, ndo pane nyaya hombe iri kunyanya kunetsa iri kutaurika nezvayo panapa. I don't want to waste much of your time ndichinyanya kutaura zvakawanda because ndinozodzoka tokanganwa the message iripo yekuti zvoni aiwa the man is out of the country and zvabuda out of the country pane tsamba yanga iri kutenderera, yanga iri kufamba, yanga yaiswa kuofisi kwake, meaning yetsamba iyoyo manje ndo atori ma1 ndo nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe. Ndisandaenda zvangu regedza ndingoshandisa mukana wekuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvanyore zvaizi. Pane company iyo inonzi Education Research ndo basa rayo rekukwanisa kuregistera macompany vokuitirai zvese zvamunenge muchida kuti zvinge zvichiitika zvinge zvakaringana. Saka no work permit no problem, Education Research is the solution. Namba ndidzodzo, garai mavabata mutaura navo vanokuitirai. Handiti ende hauna need kutravela kuenda kwavari sekutaura kwandazviita. Make sure kuti une passport ndokuti zvinhu zvinge zvichifamba izvi. Kana uri kunze kweSouth Africa unokwanisa kupinda muSouth Africa muno mavokuitira, kana kuti vanokuitira uri kunze ikoko but handichazivi passport yako inofanira kunge ine entry stamp yekuti zvinhu zvako zvinge zvichiita zvichiitika.